Uh, let's take five most important trivia. Trivia with the better. Let's take five important challenges. Challenge number one, forgot the encounter on the money. I am not able to express my best. I'm willing to express my best, but I'm not able to express my best because of some reason. இது வந்து ஒரு சேலஞ்ச். இதுல நம்மளுடைய பெஸ்ட்டை கொடுக்க முடியலங்கிற ஒரு ஹேங்கர். Second one, something has happened in the past and I'm not able to forget it. Okay, something has happened, really happened. One conversation, one argument, one kind of conflict, or one kind of a battle that has happened, and I'm really not able to forget that. I'm not able to come out of it. Lingering in the past. Third one is very crucial. Perhaps most of you are going through this phase. The third one, but I was about I deserve that, but right now I'm here. But God has given me this, and I just can't accept this. On the job, on the field, on the domain. I tried to become this, I tried to become that, but that didn't happen. I tried to attend one government examination. I passed 3 levels. And the final level, I was supposed to be thrown out. I tried for becoming a police officer. I tried for becoming an army man. I tried for becoming this. I tried that company. I tried this company. But right now I'm here. Present அப்படிங்கறத curse பண்ணிட்டு past பத்தி ஒரு பெரிய கனவு போட்டு கட்டிட்டு. It's called as illusionary effect in psychology. So this is the third thing. இந்த மூணு பிரச்சனைகளுமே இப்ப நான் காமிக்க போற scramble அப்படிங்கற தெரபி யூஸ் பண்ணுவோம். It's just like switch pattern. It is also a neuro-linguistic thing. We read the feedback. அது நிறைய பேர் switch pattern வந்து ரொம்ப advantageous உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கீங்க. Thank you so much for that. So with that prelude, the scramble will also be helping. Small therapy, just simple, time to time. The scramble அப்படிங்கிறது switch pattern is an organized kind of an event. You will have to have a separate place. You need to ensure privacy, and only then you can do switch pattern. But scramble அப்படி இல்லை. You can do that instantaneously, anytime, anywhere, 24/7, 7 days a week. And the feeling வரும்போது you can replace the feeling with that. So technically பேசும்போது இந்த technique இந்த therapy வந்து ரொம்ப பெருசா இருக்கு. But if I show you the example, that example is a very tiny example. How scramble pattern shall be executed அப்படிங்கிறது. I will be showing an excerpt from one of the documentary movies I watched while I was learning about scramble technique. I'll go to an excerpt. It was an excerpt from 1993 laboratory movie from Anthony Robbins Research Association. It spoke about how we can use scramble. Just an example. An office employer, he shouts at the employee. He shows his rough face to the employee. You are a waste of time. You are completely out of potential, and I don't think why I have even hired you. Next time when you do this, you will be really sorry. You will be attacked. It is threaten mandra. Normal human tendency enna indha mari oru kitta thittu vaangittu neenga Friday evening ponina. Saturday and Sunday weekend. Saturday Sunday na enna பண்ணுவோம். We used to rewind this, and we will make the mind churn out, right? So idudha anga nadakkum. What happens is that the man tries to churn out again and again and again. He rewinds it and he raises the intensity. Do you think it's right or wrong? Incident has happened. The man goes about rewinding the things, and he increases the pain. It's wrong. It's wrong. It's really wrong. You are making yourself so handicapped. But how can you come along every time when you think about this bad past? Every time when some embarrassment has happened, every time when your mind is thinking about something, எங்க அடிச்சா உங்களுக்கு வலிக்குமோ அந்த விஷயத்தை பத்தி உங்க மைண்ட் அடிக்கடி ரிமைண்ட் பண்ணும்போது, how can you escape that? That's the $1 million question, and that's where the scramble is going to be used. Like, I would like to speak on the stage, Mr. Manikandan. I really love that. But எனக்கு நீங்க கொடுக்குற எக்ஸசைசஸ் and challengesல வந்துட்டு I'm stumbled. அதனால என்னால என்னோட பெஸ்ட் கொடுக்க முடியல. You ask me to write something, you ask me to read something. I'm not able to do that. Willingness அப்படிங்கிறது இருந்தாலும் inability அப்படிங்கிறது வந்து willingness முன்னாடி வந்து நிக்குது. That's a simple case. Kathy's tiny lecture. But it's a very simple thing. நம்மளால நினைக்கிற மாதிரி ஒரு பெரிய விஷயம் கிடையாது. Small mind therapy. Now let's see how far this scramble can be done.
அந்த வீடியோ வாட்ச் பண்ணுங்க. அதுக்கப்புறம் you will explain how we can do that music. ஓடகலப்பு சார் நீங்கள் சொல்லிட்டாங்க நல்ல ப்ளூஸ்மெண்ட் திரும்ப So this is the boss, okay? So he speaks something. Go through what he says to an employee. He is the employee man. He is speaking to you eye to eye, and he says something which is so irritating for you, repulsively insulting for you, and you are not able to get out of it. What can we do for getting out of this? I can't believe you are so incompetent. I have no idea why I even hired you. And if you don't change your ways, you'll be sorry. So did you notice the words? I don't even understand why I have even hired you. எதுக்கு வேலை எடுத்தது எனக்கு தெரிய மாட்டேங்குது. இவ்வளவு இன்கம்ப்ளீட்டா திறமை இல்லாத ஒரு ஆளை நீ எப்படி உன்னால இருக்க முடியுது? அடுத்த தடவை இதே மாதிரி மிஸ்டேக் பண்ண அப்படின்னா நீ பெரிய லெவலில் வரும். It's not the best way to treat a person. If you are the employee, you are the engagement. If you are receiving such comments from this man, what will you do? Yes, I'm asking. You're asking? Yes, I'm asking 2 days for. Few days for your recovery or correcting your left. That's a good idea. Manikandan, what will you do? Same. Good. Same or not? Please give me 1 month. 1 month. Performance. I will show some improvement in my performance. Right? Right. Okay. Hindu, what will you do? I will be keeping calm. I will be talking. I will try my best to improve myself. Maybe next time. Sovereign, warrior, magician, or peacemaker? Here. I told you, magician and Magician and peacemaker. Okay. Right. English? I will take this as a positive and I will give my best next time. Take it as a positive and try to give best time. Karthi, இந்த மாதிரி ஒருத்தர் உங்ககிட்ட பேசினா how will be your reaction? என்ன பண்ணலாம்? இவங்களாம் சொன்ன மாதிரி நீங்க நினைக்கிறீங்க. இது ஒரு திட்டுறாரு, ஆனா நீ நல்லா வேலை பண்ணியிருக்க. The person is quoting you like this. What do you think? அடுத்த டைம் ஏதாவது பண்ணாம இருக்கும். Good. Okay. Right. ஒரு மாசம் அவரே தூக்கினாரு. Learn from failures. Right. Okay. Right. So most of you have given very good answers. I really appreciate that. So here comes Scramble. Now let us speak something about the brain. Okay. When something of this sort happens, our brain's cortex uses the basic pictures of our emotional outburst. Brain வந்து ஒரு அருமையான மந்திரம். எங்க அடிச்சா வலிக்குமோ அதை பத்தி தான் brain உங்களுக்கு ஞாபகம். Right? நீங்க நல்ல விஷயத்தை பார்த்து வந்தீங்கன்னா கூட அந்த நல்ல விஷயத்தை நீங்க பிடிக்காத மாதிரி ஏதோ ஒரு விஷயம் நடந்துருக்கு. அதை நீங்க நோட்டிஃபை பண்ணிக்க மாட்டீங்க. ஆனா அதை பத்தி மட்டும் தான் ஞாபகம். This is how we are made. This is the brain's acumen. Okay. So you need to be a master of this trick. What does the brain do? It remakes. It brings you the picture back again, back and forth again, back and forth again. So நீங்க என்ன செய்யணும் அப்படின்னா brain கொடுக்கிற pictures-ஐ manipulate பண்றீங்க. You do a small manipulation of the pictures and the brain is offline. Mind you, this I am not speaking as a soft skills trainer, a communication expert, or a lecturer or a teacher. This I am speaking from the psychology platform. அதனால கரெக்டா கவனிச்சீங்கன்னா இது அப்ளை பண்ணீங்கன்னா you will have a wonderful leadership stance. So you are receiving the pictures. Don't try to change the pictures, manipulate the pictures. மாத்துறதுக்கு manipulate பண்றதுக்கு வித்தியாசம் இருக்கு. If I give you a piece of paper full of official information,
அந்த பேப்பர் வந்துட்டு நீங்க தூக்கி போட்டுட்டு வேற ஒரு பேப்பர் கொண்டு வந்தீங்க அப்படின்னா that's different. ஆனா அதே பேப்பர்ல you try to do some sort of designing, some sort of artwork. அதை பார்த்த உடனே நான் கொடுத்த பேப்பர்லயே நான் சொல்லணும் பார்த்தா கூட வெளியே நல்லா தான் இருக்கு அப்படின்னு நான் பேசாம போயிட்டேன்னா what you have done is you have not changed, you have manipulated. So manipulate the given pictures. So listen to this. The பின்னாடி instructor பேசுறதை கவனிங்க. அதுக்கப்புறம் the instructor says same environment, same person, same words, and even the same kind of what to say, the meaning of the words, but in a different format. And the end of my different format அப்படிங்கிறது you are going to watch. Okay. So what do you do in a situation like this? How does it make you feel? Being verbally abused rarely motivates an employee to want to do better and be better. So if you leave, you've got two choices. One is for the rest of the weekend, you keep running this mental movie and you get more and more angry at your boss. Or the other one is, you just go ahead and change it. I can't believe you are so incompetent. I have no idea why I even hired you. And if you don't change your ways, you'll be sorry. So you are just changing the texture. Words are same, environment is same, the person is same, but the texture around is different. இது வந்து ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் தான். அப்போ what does it mean? It means you peacemaker என்ன பார்த்தோம்? I mean magician என்ன பார்த்தோம்? Human, right? Seeing the humor into it. Your brain does not know the difference. 10 times, 15 times இந்த விஷயத்தை பத்தி ரீவைண்ட் பண்ணும்போது you are rewinding and you are seeing this picture in this funny way அப்படின்னா 16th time நீங்க ஒரிஜினல் இன்சிடென்ட் பத்தி யோசிக்கும் போது அது மறந்துடும். You will forget. Even if the original situation comes and flashes in front of your brain, you will only laugh. This is called as scramble. Scramble, the word merely means delete something and replace with something new. That's called as scramble. And that is why in neuro-linguistic programming, this is called as scramble pattern. You can use this for forgetting a bad past. In 2010, a young lady, a young mom, she came to me for counseling. She was just 27, 28 years of age. She was having a baby of 2 years old. So, in an office, I witnessed an accident. The accident was by a teenager. He was badly attacked. Okay, fine. So, in the personal I have a problem. What is the problem? I have a brother who is 17 years of age. அவனுக்கு நாளைக்கு அந்த மாதிரி நடந்துட்டா என்ன செய்யறது? இதை பத்தியே யோசிச்சுட்டு எனக்கு தூக்கம் வர மாட்டேன். இது என்ன மாதிரி ப்ராப்ளம் நீங்க எப்படி கான்செப்ட் பண்ணுங்க? So where is actually the problem located அப்படின்னு சொல்லி நீங்க பாத்தீங்கன்னா you will have to appreciate the girl's imagination. அவ்வளவு அழகா அந்த மாதிரி இமேஜின் பண்ணலாம். அவன் தம்பி இருக்கிற மாதிரியும் இதே மாதிரி பைக்ல போற மாதிரி ஆக்சிடென்ட். What a kind of a great imagination. Who related to your imagination? Who asked her to go for such a wild imagination? அப்ப அவங்க imagination தான் தப்பு இருக்கு. The imagination of Mother Diamond she is not able to do. That scramble pattern was suggested to her. And then go back to the accident. It's a funny way to do, but it is between me and her. அவங்களுக்கு இது கரெக்டா ஒரு சொல்யூஷன் கொடுக்கும் அப்படின்னா definitely they can go for it. I wanted to watch the entire massacre of accident as a funny thing. No way out. ஏன்னா ரியாக்டிவ் மோட்ல வந்துட்டு யார் பாதிக்கப்படுறாங்க? இந்த பொண்ணு பாதிக்கப்படுது, இந்த பொண்ணோட தம்பி பாதிக்கப்படுறாங்க. So the accident is not. So how can you go for suggesting her to forget the accident? You do hypnotherapy. You try to get her back into the state, and you try to make her subconscious mind understand that this is just fun, nothing else. If over 21 days, she becomes mentally strong. So here you are rewiring the things. You are just rewiring the things. You are closing your eyes and you are witnessing the same incident one more time and you are rewiring. அதுக்கு வேற விதமான screenplay, வேற விதமான objectivity, வேற விதமான subjectivity எல்லாம் கொடுத்து you are rewiring things. And the whole process will be scrambled. Coming back to our situation, sir, இதுக்கும் என்னுடைய மைண்ட்ல இருக்கக்கூடிய நெகட்டிவ் தாட்ஸ்க்கும் இது சம்பந்தம். I wanted to go for this job, but I have landed here. I wanted to have this kind of a life, but my life right now is shorter than what I expected. இதுக்கு scramble எப்படி யூஸ் பண்ண முடியும்? You can ask me. I tell you, whenever I wanted to do this, Mr. Manikandan, but right now, even I never know the sir, I always wanted to go for PhD arts, but I am right now in
Shankara Arts. Sir, I wanted to become an electronic engineer, but right now I'm pursuing computer engineering. Sir, I wanted to become an army officer. I wanted to serve Indian Army, but right now I'm just an ordinary software engineer. Sir, I wanted to do this, I wanted to do that, I wanted to get into Accenture, but right now I'm working in so-and-so company. The மாதிரி நிறைய பேர் எனக்கு சொல்லுவாங்க. அவங்க எல்லாத்துக்குமே scramble pattern அப்படிங்கிறது தான் solution. How can we use scramble pattern? At that point of time, அந்த thought வருதுல நம்மலாம் இங்க இருக்க வேண்டியது இல்ல நம்ம you know what I mean la when it's called as the doom mind DOOM the doom mindset னு சொல்லுவோம் the doom mindset அப்படிங்கிறது அந்த thought வந்து அப்படியே உங்க எனர்ஜி வேணும் you can never imagine how much energy it takes out of you and the thinking வரும் do you know what I mean let's say for example let's take two examples example number 1 ஒருத்தருக்கு ஆர்மில சர்வ் பண்ணனும்னு ஆசை ஆனா அவருக்கு ஆர்மில I had one particular person Prahlad was 6 feet tall, well built. He wanted to get into army. Okay, this happened in 2007. Prahlad finished his MBA and he was pursuing for. He pursued for getting into army. He passed all the examinations. Everything was over. Physical test was over. Every individualistic test was over. He was supposed to meet one lieutenant colonel in a major office in Delhi. So Prahlad flight to Delhi. Okay. So he was about to be given the form of apprenticeship and he's going to be posted in Orissa or somewhere in the northern part of India. He was ready for going anywhere. That was a courtesy meeting and the major was a courtesy meeting. The meeting went on well. They even had snacks together and then they had lots of discussions. Prahlad explained about his agriculture father and how agriculture has changed in Tamil Nadu and all that. That guy was really liking it and he never wanted to be an army officer. Our personal stories he was close. And 2 days later, after the meeting, Prahlad was supposed to be an apprentice in Indian Army and his dream came true. Lunch முடிஞ்சிருச்சு. எல்லா apprentice-லையும் வந்து Prahlad கிட்ட மட்டும் 13 apprentice-ல Prahlad கிட்ட மட்டும் ஒரு அதிகமாக டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணார். Because this guy used to have a wonderful command in English. Okay, so முடிக்கும் போது லஞ்ச் எல்லாம் முடிஞ்சிருக்கு கரெக்ட் it was 2:30 in the afternoon. Okay, give me a hand, right hand. So Major gives him a firm handshake. Okay, Prahlad gives a firm handshake. The handshake was very firm. And once the handshake was given, he holded his hand. He held his hand very deliberately for a couple of seconds more. Prahlad was not interested. And a person was in the but Prahlad did not know that some examining was happening there. Okay, Prahlad, meet you sometime soon. Sir, when can I board the train? I said, meet you sometime soon. Ending was not that much good. So mansion point on the train. So Prahlad goes back to the mansion and he's spending a sleepless night thinking what has really happened. Meet பண்ணி அடிச்சு முடிச்ச உடனே சென்னைக்கு phone call. Prahlad major officer phone call. I want Prahlad to be taken out of this list. He says. இது நீங்க வந்து எப்படி Prahlad நீங்க கம்யூனிகேட் பண்ணீங்க எனக்கு தெரியாது. But the guy is a nice guy and I'm eliminating. Major, what's the reason? I'm eliminating. That's the only reason. உங்ககிட்ட சொல்லணுங்கிற அவசியம் இல்லை. So that man receives some slash. The next day, Prahlad receives a phone call. He says, your army team is done. You are not selected. Again, railway station, he cries for 2.5 hours, wondering what has really happened. Major gets the phone and nobody. So Chennai office phone. Could you please tell me what has really been the slashing factor for my defeat here in this big dream life? So after 2 months, there was a mail from the major. Out of 13, 5 were selected, and all those 5 people were put into the Warfoot as an apprenticeship program. Be the eliminate on a major mail. The mail used to have breastbearing hands. So the palms of the web, right? So when he gave the handshake, he had realized the breastbearing hand of the redness. அவர் சொல்லிட்டு என்னன்னா இந்த மாதிரி வெட்டான பாம்பு வச்சு நீ நாளைக்கு ஃபியூச்சர்ல வந்து அப்ளிகேஷன்ஸ் எப்படி ஹேண்டில் பண்ண முடியும் grip will be lost. Okay, so அதை நான் அப்சர்வ் பண்ணேன். பிசிக்கல் டெஸ்ட்ல வந்துட்டு இதை கவனிக்காம பண்ணிருக்காங்க. ஸோ நல்ல வேலை நான் அவருக்கு காலையில இருந்து ஹேண்ட் ஷேக் கொடுக்காத அவர் முடிக்கும் போது கொடுத்துருக்காரு.
அதுல பாத்தீங்கன்னா ஹேண்ட் எல்லாம் ட்ரை ஆகும். ஃபர்ஸ்ட் டைம் லஞ்ச் முடிஞ்சு கொடுத்துருக்காரு. He thought it was the wetness of the hand wash. பட் கிளம்பும் போது மறுபடியும் 2:30 மணிக்கு கொடுத்துருக்காரு. மறுபடியும் வந்து it was அப்படியே ஃபுல்லா வெட்டாரு. இதுதான் ரீசன். Now you tell me, is it not the bad way of losing a dream? அவனுக்கு எப்படி இருக்கு கொஞ்சம் யோசிப்பாரு. Now the guy works for Nestle in Bangalore. ஆனா இது வந்து 2007 அவனுடைய வாழ்க்கையில் நடந்திருக்காரு. இந்த பிரச்சனையிலிருந்து வெளியில வர்றதுக்கு he took 3 years. உலகம் எப்போ பார்த்தா ஐயோ நான் ஆர்மியில் இருக்கேன், ஐயோ நான் ஆர்மியில் இருக்கேன். What can we do? This is you don't get what you desire. We get what we deserve சொல்லுவோம். புரியுதா? We don't get what we desire. We get only what we deserve சொல்லுவோம். So Bella was not deserving for this. அதுக்கு வந்து இந்த scramble pattern தான் அவனுக்கு யூஸ் பண்ண வேண்டியது. Every time when you think of that havoc, அதுல வந்து ஏதாவது ஒரு ஹியூமர் ரிலீஸ் பண்ணி பாரு. ஸ்கிராம்பிள் பண்ணு. உன் பிரெயின்ல இருக்கிற பேட்டர்னை இன்டர்ப்ட் பண்ணு. Just interrupt. Stop thinking like this. இப்படி யோசிக்க பாரா, எனக்கு இப்படி யோசிக்க வழிவிடு. இப்படி யோசிக்க வச்சு அந்த நெகட்டிவ் விஷயத்தை வந்து கிட்ட சொல்லி எனக்கு அதை ஞாபகப்படுத்தி இந்த வேலையை கொலாப்ஸ் பண்ண விடாத. ஸ்பீக் அந்த மாதிரி பேச முடியும் உங்க மைண்ட் கிட்ட. Inner conversation is the best conversation in the world for keeping you erect during all situations. You have to talk. If a person has had a very miserable failure, every time his mind haunts with the failure, he has to do the scramble. Maybe and the failure வந்து அப்படியே ஒரு funny scenario பார்க்கணும். Otherwise, the person should ask 3 questions. Question number 1: what is more important right now in my life? Question number 1: what is more important right now in my life? If you are haunted by the past and if you are haunted by the failure அப்படினா, the best way to use the scramble ஃபன்னியா பாருங்க. அப்படிதான் முடியாது சார், வெரி சீரியஸான விஷயம். அதெல்லாம் இப்போ நீங்கள் ஸ்கிராம்பிளில் காமிக்கிற ஃபன்னி என்னால் பார்க்க முடியாது. ஃபைன், ஓகே. அதுக்கு பதிலாக இந்த ஆல்டர்னேட் யூஸ் பண்ணுங்க. ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின்: வாட் இஸ் மோர் இம்பார்ட்டன்ட் ரைட் நவ் இன் மை லைஃப்? அப்போ கரெக்டாக உங்கள் மைண்ட் ஆன்சர் சொல்லணும். வாட்ஸ் மோர் இம்பார்ட்டன்ட் ரைட் நவ் இன் யுவர் லைஃப்? ஃபோக்கஸ் ஆன் வாட் யூ ஆர் டூயிங் ரைட் நவ். அதான் ரொம்ப முக்கியம். அப்போ அதை செய். டூ தட். ஓகே, ரைட், ஃபைன். Second question: this is most important even than the first question. Once your mind gives the answer for what is more important right now in my life, second one is how best can I improve upon what I am doing right now. Organization la வேலை செய்றேன் அப்படினா அந்த ஆர்கனைசேஷன் வந்து எனக்கு வந்து 20,000 salary கொடுக்குது அப்படினா 40,000 50,000 நான் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணணும். மைண்ட் அப்படி கொண்டு போயிட்டீங்க அப்படின்னா you are becoming one of the top 0.5% of the people in the world who are doing 50-60% extra, going the extra mile than what they are paying you. What can I do for improving more and be even more best in what I am doing right now? Mind என்ன சொல்லிருக்கு, இப்போ என்ன பண்றியோ அதை ஃபோக்கஸ் பண்ண அப்படின்னு. ரெண்டாவது கொஸ்டின் என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்டா, இப்போ நான் பண்றதை வந்து இன்னும் எப்படி நான் என்ஜாய் பண்ணலாம், இன்னும் எப்படி நான் என்ஹான்ஸ்டா, இன்னும் எப்படி நான் இம்ப்ரூவ்ல பண்ண முடியும் அப்படி யோசிக்கணும். Now what are you doing here? You are interrupting the regular pattern of your brain and you are diverting it. A scramble is automatically happening, right? A scramble is automatically in progress. Okay, right? Third thing, third and final question is, how am I going to make this as my bright future? அப்போ ஃபியூச்சரை பத்தி நம்ம ஃபியூச்சர் சரியா இல்லைங்கிறது தான் உங்களுடைய கவனம். இதுக்கு நான் போயிருந்தேன் அப்படின்னா, இந்த ஃபீல்டுக்கு போயிருந்தேன் அப்படின்னா இந்த ஃபீல்டுக்கு நான் வந்திருக்க மாட்டேன், எனக்கு அதுதான் முக்கியம் அப்படின்ட்டு எனக்காக ஒரு மிராஜ். You know what is a mirage? மிராஜ் காணொலின்னு சொல்லுவாங்க. இந்த மிராஜை பத்தி யோசிச்சுட்டு இருக்கீங்க. அப்போ how இதை வச்சு இப்போ நான் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணிட்டு இருக்கிறத வச்சு how can I build a bright future using this platform, using this field, using this current job? When you think like this, your mind comes up with the answer. Okay? அந்த ஆன்சர் கிடைக்கும் போது இந்த 10 நிமிஷத்துல என்ன நடந்திருக்கு அப்படின்னா, எப்போ அந்த பல விஷயத்தை பத்தி யோசி அப்படியே பயங்கரமா நீங்க நல்லா இருக்கிறது அப்படிங்கிறதுக்கு தடுக்கணும். You have given a different food for thought for your brain, and your brain is taking a new direction. இதை நீங்க கண்டிஷன் பண்ண என்ன ஆகும்னா, the mind forgets about the bad past and your mind focuses on what is so important. And this is a sovereign kind of a metaphor. This is an archetype of being a sovereign, having the eye only on vision and purpose. This is called as Scramble pattern. Okay. 2001 12B ஒரு படம் வந்துச்சு. How many people watched? எத்தனை பேர் பார்த்தீங்க? இந்த 12B ல வந்து கான்செப்ட் வந்து சூப்பர் கான்செப்ட். சீரியஸ்லி. The protagonist owns a bus
Bus now boarded now like a bit. If he has not boarded the bus, how like a bit. HDFC bank interview go, not to be honest. Bus la ஏறிவா ரெண்டு salary காமிப்பாங்க. பின்னாடி moral ஆஃப் சொல்லிடுவாங்க. Let us imagine that this guy has boarded the bus and this guy has not boarded the bus. அப்படின்னு சொல்லிட்டு. Bus board பண்ணவன் போய் நேரா போய் interview attend பண்ணுவான். He cracks the interview, he gets a job, he lives a dream life. He always wanted to be a bank official. He spends his entire 3 years of his life, youngster life, bachelor life in the bank. He earns a lot. He got a good start. And he tries to achieve some people and some kind of what to say amenities in his life. The person who missed the bus, who did not board the bus, அவனுக்கு வேலை இல்லை. Okay, same person, அவனுக்கு வேலை இல்லை. He gets into a garage. He gets associated with one of his friends, and he started doing all the sundry kind of thing. Whatever that comes around, he starts doing it. அது வர அடி வச்சு he lives a life. ஆனா அவன் மனசுக்கு பிடிச்ச எல்லா விஷயமும் அவனுக்கு he gets the person, he gets good amount of friends, he gets quality time to spend with his family, he gets, more importantly, he gets a lot of time to spend with his mom, take care of his mom, with whatever money, such a good friend will be there, with whatever money that he gets, he will be happy with his mom, our life ellame correct. This guy who boarded the bus, who got the dream job, at one point of time, when he drives the car, for accident, eventually he dies. But this guy who did not board the bus, life you'll have a wonderful future. So what does this convey? Everything happens for a reason, and the reason serves the purpose. Simple. Everything happens for a reason, and the reason serves our purpose. And everything அப்படிங்கிறது வந்து நமக்கு ரொம்ப ஸ்வீட்டா இருக்குன்னு சொல்ல முடியாது. Whatever that is happening, that might be bitter, that might be slashing on the face, but we got to accept that. That's the rule of the life. இதை புரிஞ்சுக்கிட்டு இந்த scramble pattern அப்படிங்கிறத if you are demonstrating அப்படின்னா you can escape from many of the turmoils of life. So here what you do is, this guy, he thinks the actual boss, he closes his eyes and he thinks the actual situation. Brain the rewriting பண்ணும்போது first of all, step number 1, and the actual situation முதல்ல full and full நீங்க படமா பார்க்கணும். Step number 2, the manipulation process has to happen. Now what you do is keep your eyes closed and make that particular incident on a manipulative basis. More importantly, in such a way that it gives you some sort of fun and it makes you laugh and it makes you get into a light mindset. In the process of 5 times you பண்ணிட்டு 6th time when you try to recollect the original past, you will not be able to recollect the original past. This takes only 5 minutes or 10 minutes every single day. You can do this in the form of meditation as well. அதே மாதிரி whatever you missed in life, whatever you had not achieved in life, அதுக்கும் இதை நீங்க யூஸ் பண்ணலாம். You close your eyes and see everything as a funny thing and give life, most importantly, give extraordinary luxury and life for the current time. இது இருக்கிறதுக்கு வந்து உயிர் கொடுக்கும். இப்போ நீங்க என்ன செஞ்சுட்டு இருக்கீங்களோ அதுக்கு வந்து உயிர் கொடுக்கும். Because God is testing. இதுல முதல்ல நீங்க ஒழுங்கா பண்றீங்கன்னா He is testing. We have natural capabilities, we have potential, but நம்மளுக்கு கொடுக்கப்பட்ட அசைன்மெண்ட் அப்படிங்கிறது it is a testing period and we have to stand the time of test. No way out. There are 3 things in life which will never give you any solutions. I finish up with this. 3 things. ஆனா தமிழ்நாட்டில் இருக்கவங்க, இந்தியாவில் இருக்கவங்க எல்லாரும் 3 விஷயம் தான் அதிகமாக செய்யணும். 1, crying. 2, becoming angry. 3, jealous, having jealous of others. அடிக்கிறது, கோபப்படுறது, பொறாமைப்படுறது. These 3 things never serve us. But we spend quality amount of time doing only these 3 things. We are educated, we are civilized, and most importantly, we have our all the looks of technology around us. But still the more than you say. அதே மாதிரி hankering, நடக்காத ஒரு we cannot control the uncontrollables. ஒரு ஆஃபர் உங்களுக்கு கிடைக்கல அப்படின்னா இப்போ நீங்க இருக்கீங்க அப்படின்னா that's an uncontrollable. What are you going to do by thinking again? But your skills என்ன பண்ண போறீங்க? You are going to make you weaker and slender.
and you are going to fail in the simple task. அப்ப இந்த simple task நீங்க fail ஆனீங்கன்னா அவ்வளவு பெரிய task நீங்க என்ன பண்ணிருக்க முடியும் அப்படிங்கறத reality shot மட்டும் யோசிச்சு. This is the process of scrambling, and I want you to do the scramble for the next 21 days. Before you come to a conclusion whether it is an effective or ineffective tool, you have to continue this for 21 days. Please answer. You have any questions? Yeah. When you come to a nearby like 2 years முன்னாடி same unique time கேட்டேன். அவங்க கொடுத்தாங்க after வந்து நான் ஜாப் கண்டினியூ பண்ணேன். So you wanted to go to the central because everybody is that's always good. Real instant ரொம்ப டவுட் சார் நம்ம பட் இவர் பக்கத்து வீட்டுக்காரரு அல்லது keep on asking me the question அதுக்கு என்ன ஆன்சர் இல்ல this I am doing the job Okay. but others are keep on showing the picture which I want to forget it I want to move with life அதுக்கு என்ன So this is a short term process. Okay. அதனால இந்த கஷ்டத்துல இருந்து நீங்க வெளியில வரதுக்கு repetition is the key. Okay. You have to do this as frequent as possible. Because it is easier said than done. இத எவ்வளவு தூரம் நீங்க frequent-ஆ பண்ண முடியுமோ அந்த அளவுக்கு frequent-ஆ பண்ணிட்டு வந்து அது டோட்டலா வெளிய வர முடியும். Okay. So when somebody is coming here and reminding you again and again, okay. you should have done the Scramble pattern so vividly and so frequently in such a way that anybody comes and says you will be unshakable. அந்த லெவலுக்கு நீங்க frequent-ஆ பண்ணிருக்கீங்க. Okay. But இந்த மைண்ட் சயின்ஸ்ல என்ன சொல்லிருக்கு அப்படின்னா ஒரு நாளைக்கு வந்து that depends upon the intensity of the problems. The problem ஓட intensity. ஒரு நாளைக்கு வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 5 times 6 times அப்படிங்கிற லெவலுக்குனா பிரெயினோட acceptance ratio scramble. So you can always have the luxury of doing 5 times in a day. And if you continue that 21 days அப்படிங்கறத கிட்டத்தட்ட 100 times you have done. I mean 60-50 times you have done. And your mind comes to a proper level of proper metamorphosis. வேற யாரோ வந்து அதை ரிமைண்ட் பண்ண கூட உங்களால வந்து நீங்க அன்ஷேபிளா இருக்க முடியும். I use this for forgetting that my dad is not with me. எனக்கு தெரியும் என்ன பத்தி. For the past 5 months I was using. Now when somebody comes and asks about dad அப்படிங்கிறப்போ I'm feeling ஒரு மாதிரி stronger than I am because I have come to that level. So out of my personal experience I'm saying this. As frequent as you can be escape out. Yeah. Jyoti? Please. Speak in English. Yeah. The same situation happened in my life past 2 years ago. My boss talking with me, not talking about the higher institution, some kind of trouble in that because of rent problem on the building side. Unfortunately, I'm misunderstood about the rent. The actual rent is 1,10,000, but I mentioned only 75,000 because of the balance amount paid into cash. You said about tax issue in the last class actually. So in this way, just time market about the cash handling something related that. Just time going to throw the rent for my bank. Forget the cost and each and everything. Sometimes that one mistake I did, but I can't reveal what I'm going to do. But boss finally missed the house owner's told boss told me it's not suitable to do. Checking in my hand, checking in hand. Right to start he's just time who would say please give me 1 week time for pay something. They give 1 week time. Unfortunately, I'm not able to. That's okay. I'm not But most importantly, you kept yourself strong during that 1 week. Yeah, that's something that's not as good job. Very good. Thank you. சும்மா ஒரு கதை பற்றி பேசுவோம். ஒரு செக்யூரிட்டியா இருக்காங்க ஒரு பையன், சின்ன யங் பையன், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. அதுக்கப்புறமேட்டா அது வந்து ஒரு 15 ஸ்டோரி பில்டிங். அந்த 15 ஸ்டோரி பில்டிங்ல வந்து ஈச் ஃப்ளோர் ஒரு மேனேஜர் இருப்பாங்க. இதுக்கு மொத்தமா ஒரு இன்ஜினியர் இருப்பாங்க.
ஒரு நாள் நைட் எப்பயுமே அது நடக்கிறது அங்கே வந்து அது வந்து ஒன்றும் பிரச்சனைலாம் இல்லை. கீழே எல்லாமே அந்த கார் பார்க்கிங்கில் வந்து ட்ரிங்க்ஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க. அப்போ ட்ரிங்க்ஸ் யூஸ் பண்ணுறப்ப அந்த வாட்ச்மேன் தான் வந்து எல்லாத்தையும் போய் கலெக்ட் பண்ணிட்டு வரும். கலெக்ட் பண்ணிட்டு வந்துட்டு இருக்கப்ப அவங்களுக்கு ஒரு குட் ஐடியா வந்து அந்த வாட்ச்மேன் வந்து கிடைச்சிருக்கு. கிடைச்சோடனே மறுநாள் காலையில் போயிட்டு கிளைண்ட் கிட்டையும் அந்த இன்ஜினியர்ட்டையும் பேசிட்டு இருக்காரு. பேசுறப்ப சார் என்னோட ஐடியாவா அப்படின்னு சொல்லி அந்த பையன் கேட்குறான். கேட்குறப்ப அவங்க என்ன பண்ணும்? ஏதாவது யாருக்கும் ஆன்சர்? Kindly get a response, please. சார் போய் டீ வாங்கிட்டு வாங்க அப்படின்னா போய் டீ வாங்கிட்டு வாங்க. இதுக்காக இந்த வாட்ச்மேன் என்ன பண்ண முடியும்? சேர்ந்துச்சு இங்க வந்து பேசுறாங்க பேசுறேன். அப்ப அந்த வாட்ச்மேன் என்ன பண்ணலாம்? அந்த ஃப்ளோர் மேனேஜர் எதுவும் உங்களுக்கு தூக்கி போட முடியும் வேலை இருந்து இல்லை இந்த போய் அடுத்த வேலை எடுக்க முடியும். என்ன பண்ணியிருக்கீங்க நீங்கள் இருந்தால் கொஞ்சம் மேபி அப்போ தெரிஞ்சதுதான் இந்த ஸ்கிராம்பிள் தான் இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணுங்க. நீங்கள் ஃபர்ஸ்ட் ஏவே லவ் பண்ண ஆரம்பிச்சு வாட்ச்மேன் கேட்டை க்ளோஸ் பண்ணணும். வெளில போகிறதெல்லாம் என்னன்னு பார்க்கணும், உள்ளே வர்றது என்னன்னு பார்க்கணும். தெளிவாக எழுதுங்க. இந்த அடிக்கணும். ஓனர் வரப்ப கேட் க்ளோஸ் ஆயிருக்கு. கரெக்டாக க்ளோஸ் ஆயிருக்கு. கேட் அப்படியே பண்ணிக்கிட்டு இல்லை சார் நிறைய பேர் வந்து ரெசிப்ரோட் பண்ணுவோன்னு கடைசியில் தெரிஞ்சு ஸ்டோரில் வந்து அந்த ஃப்ளோர் மேனேஜர் பர்டிகுலர் தப்பு பண்ணுறாரு. கொண்டு போய் எக்ஸ்போஸ் பண்ணிட்டு அடுத்த மாதம் வச்சுக்கிட்டு அது பிரெயின் அது என்னாலும் பண்ணலாம். பாசிட்டிவாக இருந்தால் பாசிட்டிவாக இல்லை நெகட்டிவாக இருந்தால் அப்படியே அழுத்த வேண்டியது. So, another example that Sethu mentioned, Mahathirina, Jyoti Venkateshwaran and Sethu's life, without their knowledge that this is Scramble pattern, அவங்க யூஸ் பண்ணிருக்காங்க. இதைத்தான் நான் பீட்டா ஃப்ரேம்ஸ் பற்றி நான் சொல்லும்போது சொன்னேன். You never know and you haven't realized that you have been using these beta frames without your knowledge. And this is a typical case where you are embarrassed in front of everybody, stating that security அப்படிங்கிற அந்த ஒரு ஈகோஸ்டிக்கல் embarrassment ஆர் இது ஸ்மார்ட்டாக அவர் வந்து வெளியில் வந்திருக்கு. And also, that's in the case of Jyoti Venkateshwaran, it's about finances அப்படின்னு வரும்போது it is even more intensive, right? In any case, in both the situations, these two guys have kept themselves so strong. That's the Scramble. That's unknown. உங்களுக்கே தெரியாம நீங்க இந்த Scramble pattern அப்படிங்கிறது யூஸ் பண்ணுறீங்க. இப்போ வந்து நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும். So, remember the three questions. That's the alternate way of using the Scramble. Or if you would like to go for this clinical way of doing Scramble, well, so this therapy I'm giving for all those individuals who are living in the past and forging on towards the future. Sometimes we have got some forward picked up and it is pulling us backward. Or the very or situation therefore. I think this Scramble pattern I think is very lovely. Right? Okay, right? Any questions? Fine. So in such case, I would like to officially close my session. Sir, we have some concluding remarks. Thank you so much. I appreciate it.